Today, we will see the remaining part of perpendicular axis theorem. That is the proof of perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem is applicable for two-dimensional bodies, the bodies which are flat, which is having length, breadth, but negligible thickness. That is the laminar bodies. म्हणजे झाडाच्या पानासारख्या ज्या बॉडीज असतात पातळ, ज्याला थिकनेस अतिशय कमी असते, अशा प्रकारच्या बॉडीसाठीच हा परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम वापरता येतो. सो लेट्स वी कन्सिडर अ बॉडी, लॅमिनार बॉडी, which is a two-dimensional body, which thickness is a negligibly small as compared to the length. So we will consider a laminar body of irregular size and shape. Consider the z-axis is perpendicular to the plane of the body and passes through the point O. Then x and y axes, this is x-axis and this is a y-axis. X-axis and y-axis, they are perpendicular to each other and lying in the plane of the body. Lying in the plane of the body. And the moment of inertia about x-axis is Ix. Moment of inertia about y-axis is Iy. And moment of inertia about z-axis is Iz. So here, z-axis is perpendicular to the plane of the body. X-axis and y-axis, they are lying in the plane of the body and they are mutually perpendicular to each other. And this perpendicular axis passes through the point O such that where x and y-axis intersects with each other. म्हणजे हे जे झेड ॲक्सिस अशा पॉइंट मधून पास होतं की ज्या ठिकाणी एक्स आणि वाय ॲक्सिस एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून हे झेड ॲक्सिस पास होतो. आणि जर असं असेल तर या एक्स ॲक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक वाय ॲक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय वाय इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द झेड ॲक्सिस. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सो कन्सिडर अ प्लेन लॅमिनर बॉडी and z-axis is perpendicular to the plane of the body and passes through the point O, where consider x and y-axes which are in the plane of the body, and Ix and Iy are the moment of inertia about a plane of a plane laminar body about x and y-axes respectively. So here Ix, moment of inertia about x-axis, Iy, moment of inertia about y-axis, Iz, moment of inertia about z-axis, dm. Then to find the moment of inertia, we will consider the mass element. या लॅमिनर बॉडीचा एक मास एलिमेंट म्हणजे छोटासा तुकडा, छोटासा पार्ट आपण कन्सिडर केला. तो छोटासा पार्ट, त्याचा मास डीएम इतका आहे, त्याला आपण मास एलिमेंट असं म्हणतो. इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लॅमिनर बॉडी. सो dm is the mass of element and r is the distance of mass element from the axis of rotation. हा मास एलिमेंट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून आर इतक्या अंतरावर आहे असं असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जो फॉर्म्युला आहे एबाय फॉर होमोजिनियस अँड कंटिन्युअस बॉडी, होमोजिनियस आणि कंटिन्युअस बॉडीसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय? इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम. इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम. As this is r is a distance from the z axis, so this moment of inertia belongs to z axis. So Iz is equal to integration of r square dm. This is equation first. हे कंटिन्युअस बॉडीसाठी फॉर्म्युला आहे. डिस्क्रीट बॉडीसाठी काय फॉर्म्युला आहे? बॉडी जर वेगवेगळ्या सुट्या सुट्या बॉडीज असतील, ज्याचे मासेस m1, m2, m3, m4 आहेत, अशा प्रकारच्या जर सुट्या बॉडी असतील तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस m3 r3 स्क्वेअर प्लस अँड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला डिस्क्रीट बॉडीसाठी आहे. पण बॉडी जर होमोजिनियस आणि कंटिन्युअस असेल तर इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम, वेअर डीएम इज द मास ऑफ द एलिमेंट अँड आर इज द डिस्टन्स ऑफ मास एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. फ्रॉम दिस फिगर consider this angle OPB. OP square is equal to OB square plus BP square. But this BP square, BP is equal to OA. So the equation will be OP square is equal to OA square plus OB square. Because
this BP is equal to OA. BP is equal to OA. So this OP square is equal to OA square plus OB square. So, but OA is equal to X. So, this is the distance of the particle from the y-axis. So, X is the distance of a particle P from y-axis. And this OB square, that is y square, this is the distance of a particle from x-axis. So, Iz is equal to x square plus y square into dm. We will substitute this value in equation 1. So, Iz is equal to integration of x square plus y square plus dm into dm. So, Iz is equal to, split this integration, that is x square into dm plus y square into dm. But x square dm is equal to Iy and y square dm is equal to Ix. Because x is the distance. X is the distance of a particle P from y-axis. So, x square dm is equal to Iy. And integration of y square dm. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची चूक होते. x स्क्वेअर dm इज इक्वल टू ix लिहितात चुकून विद्यार्थी. पण तसं नाहीये. x हे काय आहे? y ऍक्सिस पासूनचं अंतर आहे आणि y हे x ऍक्सिस पासूनचं अंतर आहे. म्हणून x स्क्वेअर dm इज इक्वल टू Iy and y square dm is equal to Ix. So, Iz is equal to, put in equation 3, x square dm, that is equal to Iy, and y square dm is equal to Ix, that is Ix. If we substitute these values in equation 3, we will get this equation, Iz is equal to Ix plus Iy, which is the statement of perpendicular axis theorem. Here we can write hence proved. Hence proved. So this is the proof of perpendicular axis theorem.